Octubre de 1929. El tipo de lluvia fría y implacable que empapa los abrigos de lana, y convierte el césped cuidado en barro. Camden, Nueva Jersey. La C de la Campbell Soup Company esta a oscuras. Vecia. El teletipo es hija de nido. Y en una mansión a 30 miles de distancia, en Caramida en 300 acres de campo de Pennsylvania, John Thompson Dorrance Jr. mira figimini un telegrama. Tres palabras. Fortuna liquidata. Quiebra. El imperio de la sopa Campbell. La dinastía que convirtió los tomates en oro. Que construyó palacios con el dinero condensado de la sopa. Que hizo a la familia Dorrance más rica que los Rockefeller per cápita. Ese está desmoronando. Pero esto es lo que nadie te dice. El colapso no comenzó con el desplome de la bolsa. Comenzó décadas antes. Con el ego. Con el exceso. Con una familia que creía que la riqueza era permanente. Y con un palacio llamado Woodcrest. Una finca de 50 habitaciones cuya calefacción costaba más de lo que la mayoría de los estadounidenses ganaban en un año. Antes de entrar, pulsa el botón de suscripción. Documentemos el ascenso y la caída de las dinastias más importantes de Estados Unidos. Y no quieres perder el próximo episodio. Porque esto no se trata solo de sopa. Se trata de lo que sucede cuando una fortuna amasada alimentando a los pobres se convierte en un monumento a la avaricia. Cuando una familia se vuelve contra otra familia. Cuando los fondos fiduciarios se convierten en armas. Y cuando el palacio que construiste se convierte en la prisión que te destruye. Retrocedemos. Al principio. A 1869. Camden, Nueva Jersey. Una ciudad al otro lado del río de Filadelfia. Industrial. Clase trabajadora. Fábricas a lo largo de la costa. Joseph Campbell, un comerciante de frutas. Y Abraham Anderson, un fabricante de nivras. Se asociaron. Empezaron una empresa de conservas. Tomates. Verduras. Mermeladas. Nada revolucionario. Solo productos enlatados de calidad decente para familias trabajadoras. El negocio era modesto, rentable, pero modesto. Luego, en 1876, Anderson se retiró. Vendió su parte. Campbell trajo a un nuevo socio, Arthur Dorrance, un comerciante de productos agrícolas. La contribución de Arthur no fue dinero. Fueron connections, agricultors, proveedores, reeds de distribución. La empresa creció lentamente. Para 1894, Joseph Campbell estaba listo para jubilarse. Vendió la empresa. No a Arthur Dorrance. Arthur no tenía el capital. Campbell se la vendió al sobrino de Arthur, un hombre que lo cambiaría todo. John Thompson Dorrance. Nacido en 1873. Pennsylvania. Educado. Ambicioso. Había estudiado química en el MIT. Luego se fue a Alemania. Estudió en la Universidad de Göttingen. Uno de los mejores programas de química del mundo. A Dorrance no lo interesaba en las verduras. Lo interesaba la innovación. Revolucionar la conservación de alimentos. Hacer fortuna. Cuando regresó a Estados Unidos en 1897, contactó a su tío Arthur. Lo pidió trabajo en Campbell. Arthur dudaba. La empresa era pequeña, apenas rentable. No podían permitirse pagar mucho. A Dorrance no lo importó. Aceptaba un salario de $7 y 50 centavos a la semana. 230 y $2 hoy. Apenas lo suficiente para vivir. Pero Dorrance no estaba allí por el salario. Estaba allí por la oportunidad. Dorrance montó un laboratorio. En la parte trasera de la fábrica de Camden. No era gran cosa. Unas cuantas mesas. Algunos vasos de precipitados. Un quemador de gas. Pero Dorrance era brillante. Entendía de química. Entendía de conservación. Y vio el problema de la sopa enlatada. Era voluminosa, pesada, costosa de enviar.
Porque era principalmente agua. Agua que añadía peso. Costo añadido. No añadía nada a la nutrición ni al sabor. Dorrance así lo creó una idea. Eliminar el agua. Condensar la sopa. Crear un producto concentrado que pudiera reconstituirse en casa. No era un concepto nuevo. Los militares llevaban años experimentando con raciones condensadas. Pero nadie había conseguido que funcionara comercialmente. Dorrance trabajó durante meses, probando fórmulas, ajustando proporciones, intentando equilibrar el sabor, la nutrición y la estabilidad de conservación. Y en 1897 lo consiguió. Sopa condensada. Una lata de 10 onzas que, al mezclarla con agua, produce una ración completa. El costo de producción, 3 centavos por lata. El precio de venta al público, 10 centavos. Un margen de beneficio del 300%. El potencial de ganancias era enorme. La Campbell Soup Company lanzó la sopa condensada en 1898. 5 variedades: tomate, consomme, vegetal, pollo, rabo de buey. El marketing fue brillante. La etiqueta roja y blanca, diseñada para destacar en los estantes de las tiendas. Los Campbell Kids. Niños con caras de Quiebra utilizados en anuncios, haciendo que la sopa pareciera saludable, apto para familias. Americano. El producto fue un éxito instantáneo. En un año, la sopa condensada se vendía más rápido de lo que la compañía podía producirla. Para 1900, Campbell produjo 16 millones de latas al año. La compañía se expandió. Construyó nuevas fábricas. Contrató a cientos de trabajadores. Y Dorrance, y no era solo un empleado. En 1900, la compañía le dio acciones. Una participación significativa. Para 1914, Dorrance era dueño absoluto de la compañía. Compró la participación de los otros accionistas. El nombre de Joseph Campbell permaneció en la etiqueta. Pero ahora era la compañía de Dorrance, el imperio de Dorrance. Para 1920, el patrimonio neto de John Thompson Dorrance se estimaba en $115 millones. 3.500 millones en dinero de hoy. Era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Más rico que la mayoría de los industriales. Más rico que la mayoría de los banqueros. Todo gracias a la sopa. Sopa condensada. Parece absurdo. Pero los números no mienten. Campbell Soup Company produce más de 400 millones de latas al año. Vendía en todos los estados. Exportaba internacionalmente. Los márgenes de ganancia eran asombrosos. Porque el producto era barato de producir. Tomates, agua, sal, especias, azúcar, nada caro. Y el margen de beneficio era enorme. Una lata que costaba 3 centavos producir se vendía a 10 centavos al por menor. Después de los costos de distribución, Campbell ganaba 4 centavos por lata. 4 centavos no parece mucho, pero multiplicado por 400 millones de latas. 16 millones de dólares en ganancias. Cada año, 495 millones hoy. Y eso era solo ganancias. No ingresos. Ganancias. Dorrance podría haber vivido cómodamente. Podría haber construido una buena casa. Podría haber disfrutado de su riqueza modestamente. Pero Dorrance no era modesto. Era un magnate. Y los magnates no viven modestamente. En 1916, Dorrance compró tierras. 300 hectáreas en Radnor, Pennsylvania, la línea principal, el suburbio más exclusivo de Filadelfia, donde vivía la gente adinerada, donde los Widener, los Cassette, los Biddle construyeron sus propiedades. Dorrance quería entrar. Quería demostrar que el dinero de la sopa era tan bueno como el dinero del ferrocarril. Tan bueno como el dinero del acero. Mejor. Contrató arquitectos. No constructores locales. Trajo a Horace Trumbauer.
El arquitecto más famoso de Philadelphia. El hombre que diseñó el Museo de Arte de Philadelphia. La Biblioteca Widener en Harvard. White Marshall para la familia Stotesbury. La residencia privada más grande de Estados Unidos en ese momento. Dorrance le dijo a Trumbauer que le construyó algo inolvidable. Un palacio. 50 habitaciones. Piedra caliza. Estilo georgiano. Inspirado en las fincas campestres ingleses. No escatimo en gastos. La construcción comenzó en 1917. El momento era terrible. La Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo. Los materiales escasaban. La mano de obra era escasa. Los costos se disparaban. A Dorrance no lo importó. Pagó lo que fuera necesario. La piedra caliza se importó de Indiana, de las mejores canteras. Cada bloque cortado a mano, colocado a mano. Las ventanas fueron hechas a medida. Vidrio emplumado. Algunas de ellas vidrieras, representando esquinas pastorales. La puerta principal era de coba maciza, importada de Honduras. Talada a mano, de 3 metros de alto, 15 centímetros de grosor. Pasaba más de 1000 libras. Requería un sistema de bisagras a medida solo para abrir. El interior era igualmente extravagant. Pisos de mármol. Mármol italiano. Carrara blanco para el recibidor. Mármol verde para la biblioteca. Mármol rosa para los cuartos de baño. Los paneles de madera eran de roble. Roble acerado en cuartos. El corte más caro. Importado de Inglaterra. Cada panel colocado a mano. Pulido a mano. El gran salón era la paisa central. 15 metros de largo. 9 metros de ancho. Tecos de 7 metros de alto. Una escalera doble. Impresionante. Dramática. Peldanos de mármol. Barandillas de bronce. Forjadas a mano. Cada una obra de arte. En lo alto de la escalera, una enorme vidriera. Diseñada a medida. Representando el escudo de la familia Dorrance. Porque Dorrance había encargado un escudo familiar. Contrado a un experto en heráldica. Creó un escudo de armas. Como es los Dorrance fueron nobleza. Como es el dinero de la sopa pudiera comprar aristocracia. El salón de baile estaba en el segundo piso. 70 pies de largo. Pan de oro en el techo. Aplicado a mano. Capa tras capa. Lámparas de araña. Cristal. Baccarat. Cada una pasaba más de 2000 libras. Costaba $50,000. Un millón y medio hoy. Por lámpara de araña. Había tres. Solo el salón de baile costó más de $300,000 en completarse. 9 millones y medio hoy. Para una habitación que Dorrance usaría quizás una docena de veces. El comedor fue diseñado para 40 comensales. La mesa fue hecha a medida. De coba. De 7 metros de largo y 2 de ancho. Con patas taladas a mano. Las sillas estaban tapizadas en seda. Importadas de Francia. Con hilo de oro. Cada silla costaba $2,000. 62,000 hoy. 40 sillas. 2,400,000. Solo por las sillas. La vajilla fue diseñada a medida. De porcelana. Hecha en Limoges, Francia. Con borde dorado. Cada país pintada a mano con el escudo de Dorrance. Un servicio de mesa para 40 comensales costaba $30,000. $930,000 hoy. Por los platos. La cubertería era de plata de ley. Pesada. Solida. Cada país pasaba más de una libra. Grabada con el monograma de Dorrance. El costo de un servicio de mesa, solo la vajilla y la plata, era de $1,000. $31,000 hoy. Multiplicalo por 40. 1,200,000. Por la mesa. La cocina era industrial. Dorrance quería poder organizar cenas elaboradas. Comidas de varios platos. Para docenas de invitados.
Así que la cocina fue construida como lata un restaurante. Ocho estufas de gas, importadas de Francia, encimeras de mármol, fregaderos de zinc, refrigerators de paso, enfriados con hielo. Porque la refrigeración eléctrica todavía era nueva, todavía poco confiable. El personal de cocina, en un día normal, era de 6 personas. Jefe de cocina, subchef, dos cocineros de línea, chef de repostería, fregona, pero para cenas grandes, Dorrance traería personal additional, contrataria trabajadores temporales de Filadelfia, porque las comidas tenían que ser perfectas, cada plato, cada detalle, porque Dorrance no solo estaba organizando cenas, estaba actuando, demostrando que pertenecía. Ese dinero de la sopa era dinero real. El dormitorio de Dorrance estaba en el tercer piso. El dormitorio en sí era grande, pero no ostentoso. Madera oscura, cuero, masculino, una cama con dosel, una chimenea, una sala de estar, pero su baño. Eso era extravagant. Mármol blanco de Carrara, del suelo al techo. La banner estaba talada en un solo bloque. Pasaba 3 toneladas. Se requería un suelo reforzado para soportarlo. Los accesorios eran de oro, no chapados en oro, de oro macizo. Porque Dorrance quería lo mejor, while oro, en su opinión, era lo mejor. Su esposa, Ethel Dorrance, tenía su propia suite, separada, como era costumbre. Su dormitorio era azul pálido, papel tapiz de seda, muebles franceses, estilo Louis XVI, dorado, adornado. Su baño era de mármol rosa, italiano. La banner también estaba talada de un solo bloque, pero más pequeña, más delicada. Los accesorios eran de plata, pulidos a diario, por su criada personal. Ethel tenía un vestidor, del tamaño de los dormitorios enteros de la mayoría de las personas, 30 pies de largo, revestido de espejos, armarios linos de vestidos, cientos de hilos, hechos a medida en Paris, Nueva York, Philadelphia. Ethel S. cambiaba de ropa 5 veces al día, vestido de mañana, vestido de tarde, vestido de té, vestido de cena, vestido de noche, 5 conjuntos, todos los días, durante todo el año. Esos son más de 1800 conjuntos. Cada uno costaba cientos, a veces miles de dólares. Su colección de joyas valía millones. Diamantes, esmeraldas, rubies, perlas, collars, pulseras, tiaras. Tenía una caja fuerte en su vestidor, empedrada en la pared, a prueba de fuego, a prueba de robos, porque las joyas valían más que las casas de la mayoría de la gente. La finca que Dorrance llamó Woodcrest tardó 4 años en completarse. Para 1921, el costo total era de $3 millones. 93 millones hoy, solo para la construcción. Eso no incluye el mobiliario, el arte, el paisajismo. Suma el de eso, while el total se acaba a los 5 millones. 150 y 5 millones hoy. Para una casa de verano, porque Dorrance también tenía una casa adosada en Filadelfia, una casa de invierno en Palm Beach, un pabellón de casa en los Adirondacks. Woodcrest era solo una de 4 casas, pero era la joya de la corona, la declaración, la prueba de que John Thompson Dorrance había legado. El personal en Woodcrest era enorme, 40 personas. Vivían en la propiedad, en cuartos de servicio, edificios separados, detrás de la casa principal, fuera de la vista, cocineros, criadas, mayordomos, lacayos, valets, doncellas, lavanderas, amas de llaves, jardineros, chauffeurs, mozos de cuadra, cada uno con una función específica.
Cada uno invisible. Los cuartos de servicio eran sencillos. Simples. Sin decoration. Solo camas y tocadores. Baños compartidos. Comedor comunitario. Comían comida sencilla. Sobres de las comidas familiars. Pan. Sopa. De vez en cuando carne. Pero nada como lo que comían los Dorrance. Se despertaban a las 5 de la mañana. Trabajaban hasta los días de la noche. 6 días a la semana. Los domingos tenían mediodía libre. Les pagaban mal. $25 al mes por una criada. 770 y 5 hoy. Por semanas de 6 días. Jornadas de 12 horas. Pero no es cajaban. Porque los trabajos escasaban. Y trabajar para los Dorrance, a pesar de las largas horas y el bajo sueldo, significaba estabilidad. El mayordomo Jeff, un hombre llamado Charles, lavaba más de 20 años con la familia, administraba la casa, supervisaba al personal, se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Luke pagaban $100 al mes, 3,100 hoy, más que los demás servientes. Pero seguía siendo una fracción de lo que Dorrance gastaba en una sola cena. Charles vivía en una pequeña habitación encima del garage, sin ventanas, sin calefacción, solo una cama y una comoda. Era leal, cumplidor, nunca se quejaba, nunca cuestionaba, porque ese era el trato. Trabajabas, te mantenías invisible, y a cambio, recibías un sueldo. El costo de mantener Woodcrest era asombroso. $150,000 al año. 4,6 millones hoy. Solo en gastos operativos. Salarios. Comida. Carbon para la calefacción. Aceite para las lámparas. Más tarde electricidad. Mantenimiento. Reparaciones. Jardinería. 150,000 cada año. Para una casa que la familia usaba quizás 6 meses al año, porque pasaban los inviernos en Palm Beach, los manantiales en Filadelfia, los veranos en Woodcrest, las cataratas en los Adirondacks. Los Dorrance siempre estaban en movimiento, siempre viajando, siempre actuando. Las facturas de calefacción en Woodcrest eran astronómicas. La casa tenía una enorme caldera de carbón. En el sótano, quemaba toneladas de carbón cada mes. En los meses de invierno, podían ser 20 toneladas. A $30 la tonelada. $600 al mes. 15,600 hoy. Solo para calentar. Y la casa nunca estaba realmente cálida. Los techos eran demasiado altos. Las ventanas demasiado grandes. Las habitaciones demasiadas. No importa cuánto carbón quemaran, siempre había puntos fríos. Pasillos con corrientes de aire. Dormitorios gelados en el tercer piso. Las habitaciones del servicio no tenían calefacción. El personal tenía que abrigarse con mantas. Dormir con sus abrigos. Porque calentar las habitaciones del servicio habría sido un gasto adicional. Y Dorrance no veía razón para ello. Los jardines de Woodcrest eran elaborados, formals, de estilo Ingles, sidos recortados con patrones geométricos, macizos de flores repletos de rosas, tulipanes, peonias, fuentes de piedra importadas de Italia, elementos acuáticos, un estante de koi, lino de koi japoneses importados. Cada pez costaba $100. El jardinero Jeff, un hombre llamado Thomas, supervisaba un equipo de 8 personas. Trabajaban todo el año, plantando, desherbando, podando, aplicando mantillo. En invierno, mantenían los invernaderos, 3 invernaderos, con calefacción, cultivando orquídeas, plantas exóticas, verduras fuera de temporada. Porque Dorrance quería productos frescos todo el año, sin importar el costo. Solo los invernaderos costaban $10,000 al año para mantener, $310,000 hoy, para verduras,
El aislamiento. The Woodcrest fue intentional. Dorrance eligió la ubicación porque estaba eliminada. Privada. La finca estaba rodeada de muros. Muros de piedra. De 8 pies de alto. Rematados con clavos de hierro. Puertas. Puertas de hierro. Cerradas. Vigiladas. Nadie entraba sin permiso. Porque Dorrance valoraba la privacidad. Valoraba el control. No quería que extraños deambularan por su propiedad. No quería ser visto a menos que él decidiera ser visto. Pero el aislamiento también era psicológico. Dorrance era paranoico. Preocupado por los secuestradores. Por los ladrones. Sobre competidores que intentaban robar sus secretos. Así que construyó muros. Y contrató guardias. Guardias armados. Que patrolaban la propiedad. Día y noche. Asegurándose de que nadie entrara. Asegurándose de que nada saliera. Las fiestas en Woodcrest eran legendarias. Dorrance las organizaba con frecuencia. Galas de verano. Fiestas en el jardín. Cenas formales. Invitaba a la elite de Filadelfia. Los Biddle. Los Cadwalladers. Los Casat. Familias adineradas que inicialmente habían menospreciado a los Dorrance. Pero el dinero manda. Y Dorrance tenía más dinero que la mayoría de ellos. Así que vinieron. Comieron su comida. Beberían su champán. Admiraron su casa. Y lo juzgaron. En silencio. A sus espaldas. Porque para ellos, Dorrance era nuevo rico. Dinero para la sopa. No importaba lo grande que fuera su casa. No importaba lo caras que fueran sus lámparas de araña. Él no era uno de ellos. Y nunca lo sería. Dorrance lo sabía. Y lo carcomía. Se esforzó más. Gastó más. Organizó fiestas más grandes. Compró más arte. Más muebles. Más de to-do. Tratando de demostrar que pertenecía. Pero cuando más se esforzaba, más desesperado parecía. Y las familias adineradas sonrían. Aceptaban sus invitations. Pero nunca lo aceptaron realmente. Las cenas en Woodcrest eran elaboradas. 12 platos. Cada plato maridado con un vino diferente. Vino Francis. Anada. Caro. El primer plato siempre eran ostras. Ostras Blue Point de Long Island. Servidas en hielo. Con champán. Dom Perignon. Cada botella costaba más de lo que en serving ganaba en un mes. Luego sopa. Irónico. El magnate de la sopa sirviendo sopa. Pero no sopa Campbell. Eso habría sido grosero. No, Dorrance servía sopa de cebolla francesa. O consum. Hecho por su chef Francis. Desde cero. Luego pescado. Langosta o lenguado. Luego un limpiador de paleta. Sorbet. Limón o frambuesa. Luego carne. Rosbif o pato o cordero. Luego verduras. Esparagos. Alcachofas. Importadas. Luego ensalada. Luego queso. Queso Francis. Multiples variedades. Luego poster. Multiples postres. Tartas. Pastels. Helado. Luego fruta. Luego café. Luego liquors. Las cenas duraban 5 horas. 5 horas de comer y beber, y hablar, y actuar. Porque eso era. Una actuación. Cada invitado era un actor. Cada plato una escena. Y Dorrance era el director. Obsesionado con cada detalle. Cada copa. Cada plato. Cada conversation. Asegurándose de que todo fuera perfecto. Porque un error. Un momento incomodo. Y la ilusión se desmoronaba. Y no podía permitir que eso sucediera. Pero la fortuna de Campbell Soup, no era infinita. Dorrance creía que lo era. Gastaba como si lo fuera. 5 millones en una casa. 150,000 al año en costos operativos. Cientos de miles en fiestas. En viajes. En autos. Dorrance poseía una flota de autos. Rolls Royce. Duesenberg. Pierce Arrow.
Cada uno costaba más de 10,000 dólares. 310,000 hoy. Tenía un chofer tiempo completo para cada auto. Porque Dorrance no conducía. Los magnates no conducen. Eso estaba por debajo de ellos. Los autos se guardan en un garage en la propiedad. Un garage para 10 autos. Climatizado. Porque Dorrance no quería que el cuero se agrietara. No quería que la pintura se desvaneciera. Los autos tenían que estar perfectos. Siempre. Aunque rara vez los usara. Porque no eran transporte. Eran símbolos de estatus. Prueba de riqueza. Prueba de éxito. La Campbell Soup Company, mientras tanto, prosperaba. Para 1925, la compañía producía más de 1,000 millones de latas de sopa al año. 1,000 millones. Las ganancias eran enormes. 30 millones de dólares al año. 930 millones hoy. Dorrance era el dueño absoluto de la compañía. Sin socios, sin accionistas, cada centavo de las ganancias era para él. Debería haber estado seguro. Debería haber estado listo para toda la vida. Pero Dorrance gastaba más rápido de lo que ganaba. La casa, los autos, las fiestas, el personal, los viajes, el arte, las joyas, los caballos. Dorrance también criaba caballos de carreras. Un pasatiempo que costaba cientos de miles al año. Y casi no generaba retorno. Pero no lo importaba. Porque era prestigioso. Las familias adineradas criaban caballos. Así que Dorrance criaba caballos. Tratando de encajar. Tratando de demostrar que pertenecía. Sus hijos, John Jr. y Eleanor, crecieron en este mundo. Esta burbuja de riqueza. Nunca les faltó nada. Nunca lucraron. Nunca trabajaron. John Jr. fue a Princeton. No porque tuviera inclinaciones académicas, pero porque ahí es donde iban los hijos de familias adineradas. Él festejaba, bebía, apenas se graduó. Después de la universidad, se unió al negocio familiar. No porque lo interesara la sopa, sino porque se esperaba de él. Le dieron un puesto, vicepresident, un título, una oficina, un salario, pero ninguna responsabilidad real. Porque su padre no confiaba en él. No lo creía capaz. John Jr. lo resenció. Resenció a su padre. Resenció las expectativas. Resenció la presión. Así que se rebeló. En silencio. Gastando. Viviendo a lo grande. Demostrando que no necesitaba la aprobación de su padre. Solo necesitaba el dinero de su padre. Eleanor Dorrance se casó joven, con un hombre llamado George Strawbridge, de otra familia adinerada de Filadelfia. La boda fue en Woodcrest. Junio de 1925. El clima era perfecto, sólido, cálido. Los jardines estaban en plena floración. 500 invitados. La ceremonia se celebró en el césped, bajo una enorme carpa blanca, hacha medida. La recepción fue en el salón de baile. Cena de 12 platos. Orquesta. Baile. El costo de la boda fue de más de 200,000 dólares. 6,2 millones hoy. Por un día. Pero para Dorrance, valió la pena, porque fue una actuación. Un despliegue. Prueba de que los Dorrance habían legado. De que estaban a la altura de cualquier familia en Filadelfia. Pero bajo la superficie, se estaban formando grietas. La salud de Dorrance estaba decayendo. Tenía 57 años. Décadas de esters. Comida rica. Alcohol excesivo. Fumar. Cigarros. Constantemente. Luke paso factura. Desarrolló problemas cardíacos. Presión arterial alta. Sus médicos le dijeron que bajar el ritmo. Que se retirara. Que descansara. Pero Dorrance no pudo. Porque reducir el ritmo significaba admitir la debilidad. Y la debilidad, en su mundo, era inaceptable. Así que siguió trabajando.
Seguio esforzandos, seguio gastando, seguio rindiendo, y el estar seguía aumentando. Entonces, October de 1929, la bolsa se desplomó. Martes negro. Las fortunas se evaporan de la noche a la mañana. Los bancos quebraron. Las empresas colapsaron. Comenzó la Gran Depresión. La Campbell Soup Company se vio muy afectada. Las ventas se desplomaron. Porque la gente no tenía dinero. No podía permitirse sopa enlatada. Ni siquiera sopa enlatada barata. Cultivaban sus propias verduras. Haitian su propia comida. Las ganancias de la empresa caían. De 30 millones al año a 10 millones. Seguía siendo rentable. Pero una disminución del 70%. Y Dorrance, que había estado gastando en base a 30 millones al año, de repente tuvo un problema. Liquidez. Flujo de caja. Su patrimonio neto seguía siendo alto. Más de 100 millones. Pero estaba atado a la empresa. En bienes raíces. En activos. No en efectivo. Y necesitaba efectivo. Para pagar al personal. Para mantener Woodcrest. Para mantener el estilo de vida. Empezó a vender. Arte. Muebles. Autos. Uno de los Rolls Royces se vendió por $3,000. Novena y $3,000 hoy. Una fracción de lo que pagó. Pero necesitaba el efectivo. Los caballos de carreras se vendieron. En subasta. Por una miseria. Porque nadie compraba caballos de Randy la Depresión. Las joyas de Ethel. Algunas se vendieron. No todas, pero suficientes. Los diamantes. Las esmeraldas. Liquidez. Convertidas en efectivo. Para pagar las cuentas. Pero no fue suficiente. Para 1930, Dorrance estaba pasando apuros. Realmente pasando apuros. La empresa seguía siendo rentable. Pero las ganancias no eran suficientes para cubrir sus gastos. Woodcrest solo costaba 150,000 al año. Y los ingresos eran un 70% menores. Empezó a pedir prestado. Tomar préstamos. Usar la empresa como garantía. Usar Woodcrest como garantía. Peligroso. Porque si no podía pagar los préstamos, lo perdería todo. Sus hijos no ayudaron. John Jr. gastaba imprudentamente. Vivía en Nueva York. De fiesta. Bebía. Gastaba de su fondo fiduciario. Un fondo fiduciario de $5 millones. 150 y 5 millones hoy. Y lo estaba gastando. En 5 años, se habría agotado. Eleanor y su esposo George también gastaban. Construyen su propia finca. En Gladwine, Pennsylvania. Otra mansión. Otro monumento al ego. Lu pidieron dinero a Dorrance. Él se lo dio. Porque Decker que no habría sido admitir que estaba pasando apuros. Y Dorrance no podía admitirlo. No a sus hijos. A nadie. En 1930, la salud de Dorrance se derrumbó. Un ataque cardíaco. Masivo. Sobrevivió. Apenas. Los médicos dijeron que le quedaban meses. Tal vez un año. Necesitaba jubilarse. Necesitaba dejar de trabajar. Dejar de estresarse. Pero Dorrance se negó. Porque la empresa era su vida. Su legado. Su identidad. Sin ella, no era nada. Así que siguió trabajando. Desde la cama. Desde casa. Dando órdenes. Tomando decisions. Intentando mantenerlo. Todo unido. Pero estaba fracasando. La empresa estaba decayendo. Los gastos eran aplastantes. La deuda aumentaba. Y Dorrance, el magnate de la sopa que había construido un imperio, que había construido un palacio, estaba perdiendo el control. Murió el 21 de septiembre de 1930, a los 57 años, de un paro cardíaco, en Woodcrest, en su cama, rodeado de su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, estaban allí, no porque lo quisieran.
Sino porque estaban esperando. Esperando el testamento. Esperando la herencia. Esperando a ver quién consiguió que. El testamento así leo una semana después. En la biblioteca de Woodcrest, la familia así reunió. Abogados, contadores, todos en silencio. Tensos. El patrimonio de Dorrance estaba valuado en $115,000,000. 3,500,000,000 hoy. Sobre el papel. Pero la realidad era más complicada. La mayor parte del patrimonio estaba inmovilizado en acciones de Campbell Soup Company. El líquido, difícil de vender, especialmente durante la depresión. Los activos líquidos, el efectivo, eran menos de 5,000,000. 155,000,000 hoy. Apenas suficiente para cubrir los impuestos sobre el patrimonio. Los impuestos sobre el patrimonio en 1930 eran brutales. El gobierno federal elevó el 40%. El 40% de 115,000,000. 46,000,000. 1,400,000,000 hoy. Luego los impuestos estatales. 8,10%. 1,000,000 y medio. 356,000,000 hoy. En conjunto, el gobierno elevó 57,000,000. 1,700,000,000 hoy. Más de la mitad del patrimonio. Ido a los impuestos. La familia estaba conmocionada. Habían esperado heredar una fortuna, y lo hicieron. Pero era una fracción de lo que pensaban, y la mayor parte era ilíquida. No podían tocarla, no podían gastarla, no sin vender la empresa. Y vender la empresa, durante la depresión, habría significado venderla con pérdidas enormes. Así que aguantaron, esperando que la economía se recuperara, esperando que la empresa se recuperara, esperando poder mantener el estilo de vida. Pero esperar no es una estrategia, y los gastos no cesaron. Woodcrest seguía costando 150,000 al año. Todavía había que pagar al personal. Todavía había que pagar los impuestos. Todavía había que hacer el mantenimiento. Y los ingresos de la empresa eran una fracción de lo que habían sido. El intento mantener Woodcrest durante unos años redujo la plantilla de 40 a 30, luego a 20, dejó de organizar fiestas, dejó de viajar, dejó de gastar en lujos. Pero incluso con los recortes, Woodcrest estaba agotando el patrimonio. Para 1935, los activos líquidos habían desaparecido. Gastados, la familia comenzó a vender países, arte, muebles, los candelabros del salón de baile. Uno de ellos se vendió por $5,000. 150 y 5,000 hoy. Una fracción de lo que pagó Dorrance. Pero necesitaban el efectivo. John Jr. se hizo cargo de la empresa. En teoría, pero estaba mal preparado. Carecía de experiencia. No tenía habilidades. No tenía interés. Contrato gerentes. Dejó que dirigir en la empresa. Mientras vivía en Nueva York. Gastando. De fiesta. Ignorando las responsabilidades. La empresa siguió decayendo. No de forma catastrófica, pero sí de forma constante. Las ganancias se redujeron. La cuota de mercado se erosionó. Competidores como Heinz Legeron. Se levran clients. Se levran ingresos. Para 1940, Campbell Soup Company no era la empresa dominante. Era una de muchas. Y la fortuna Dorrance, el imperio construyó sobre la sopa condensada, se desmoronaba. La familia peleaba, constantemente, por dinero, por el control, por la herencia. John Jr. y Eleanor apenas hablaban. Cada uno culpaba al otro, por el declive, por el gasto, por la perdida. Contrataron abogados. Pelearon en los tribunales. Por el patrimonio, por la empresa, por quien tenía derecho a que. Los honorarios legales eran enormes.
cientos de miles de dólares, millons hoy, dinero que debería haberse ahorrado, invertido, protegido, en cambio, ese desperdicio, en abogados, en pelis, en ego, Woodcrest permaneció vacío, durante años. La familia no podía permitirse mantenerlo, no podía permitirse venderlo, porque el mercado inmobiliario estaba muerto. Nadie compraba propiedades durante la depresión. Nadie podía permitírselas. La casa se deterioró. Las ventanas se rompieron. El techo goteaba. El agua se filtraba. Dañó los paneles de madera. Deformó los pisos. Los jardines se descontrolaron. Los sitios se desbordaron. Las fuentes dejaron de funcionar. El estanque de colla se secó. Los peces murieron. Las habitaciones de los servientes fueron abandonadas. Los vándalos irrumpieron. Robaron lo que quedaba. Tuberías de cabra. Lámparas. Cualquier cosa de valor. La propiedad que había costado 5 millones construir. Esa había sido la joya de la corona del imperio Dorrance. Ahora estaba en ruinas. Abandonada. Olvidada. Derrumbandos. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía comenzó a recuperarse. Y con ella, el mercado inmobiliario. El Dorrance decidió vender Woodcrest. No podía mantenerlo. No podía permitírselo. No soportaba mirarlo. Porque le recordaba todo lo que habían perdido. Lo puso a la venda por $1 million. Trina y millions hoy. Una fracción de lo que costó construirlo. Pero nadie lo compró. Porque incluso a ese precio era demasiado caro. Demasiado grande. Demasiado costoso de mantener. Bajo el precio. A 750,000. A 500,000 finalmente. En 1948, surgió un comprador. Una organización religiosa. Las Hermanas Cabrini. Una orden católica. Compraron Woodcrest por $350,000. 10,8 millones hoy. Una fracción de lo que costó construirlo. Una fracción de lo que valía. Pero Ethel estaba desesperada. Necesitaba el efectivo. Necesitaba seguir adelante. Las Hermanas Cabrini convirtieron Woodcrest en una escuela. Un internado para niñas. Lo renovaron. Reparó los daños. Convirtió el salón de baile en una capilla. Convirtió las habitaciones en dormitorios. Convirtió la biblioteca en un aula. La finca que había sido un monumento al exceso se convirtió en un lugar de educación, de servicio, de humildad. Irónico, el magnate de la sopa que construyó un palacio para demostrar su valía. Y terminó siendo una escuela, enseñando valores que nunca entendió. La compañía de sopas Campbell sobrevivió. Apenas, John Jr. finalmente dimitió. De Joe que Jiren professionals tomaron el control. Y poco a poco, la compañía se recuperó. Para la década de 1960, volvió a ser rentable, creciendo, innovando, pero el control de la familia Dorrance se diluyó. Se habían vendido acciones, para pagar deudas, para pagar impuestos, para pagar las demandas. Para la década de 1970, la familia poseía menos del 50%. Para la década de 1990, menos del 20%. Seguían siendo ricos. La compañía seguía siendo valiosa, pero ya no tenían el control. Ya no eran la fuerza dominante. El imperio que construyó su abuelo, la fortuna que acumuló, había sido liquidada, país a país, generación tras generación, hasta que no quedó casi nada. John Thompson Dorrance Jr. murió en 1989. Tenía 90 años. Había vivido una larga vida, pero no una vida feliz. Había pasado toda su vida a la sombra de su padre, intentando estar a la altura de un legado que nunca entendió, intentando mantener una fortuna que nunca ganó, y fracasando. Su patrimonio estaba valorado
en 800 millones de dólares, 25,000 millones hoy, sigue siendo enorme. Pero la mayor parte eran acciones de Campbell Soup. Y cuando murió, los impuestos sobre el patrimonio elevaron la mitad, 400 millones, 12,4 mil millones hoy. Ido, al gobierno, sus hijos heredaron el resto, y inmediatamente comenzaron a pelear, por el control, por el dinero, por la empresa. Las demandas duran años, costaron millones, destruyeron relations, fracturaron a la familia, hasta que finalmente, en 1996, acordaron vender, liquidar las acciones restantes de la familia en Campbell Soup Company. Vendieron inversores institucionales, fondos de cobertura, fondos de pensiones, entidades a las que no les importaba el legado, que solo les importaban las ganancias. La venta recaudó más de 2,000 millones de dólares, 62,000 millones hoy. La familia lo dividió. Y así fue. El nombre Dorrance no estaba asociado con Campbell Soup, la compañía que construyó su abuelo. El imperio que crió había desaparecido, vendido, liquidado, convertido en efectivo. Y el efectivo fue dividido, invertido, diversificado, convertido en fondos fiduciarios, gestionado por asesores patrimoniales, abogados, contadores, personas que se asegurarían de que el dinero durara, porque finalmente se había aprendido la lección, que la riqueza no es permanente, que los imperios se desmoronan, que no se puede gastar para dejar un legado, que un palacio no te hace noble, que una fortuna construida sobre la innovación puede ser destruida por el ego. Woodcrest sigue en pie, más o menos. Las Hermanas Cabrini lo vendieron en 2010 y no podían permitirse mantenerlo. El edificio era demasiado viejo, demasiado caro, demasiado. Un promotor lo compró. Planeó convertirlo en condominios de lujo, apartamentos, para los ricos. Irónico, la finca construida por un magnate, para un magnate, ahora albergaría a varias familias, dividida, seccionada, convertida en unidades. Pero la renovación nunca se llevó a cabo. El promotor se declaró en Quiebra. La propiedad permaneció vacía. Otra vez, durante años, las ventanas se rompieron. Otra vez, el techo goteaba. Otra vez, los vándalos regresaron. Robaron lo que quedaba. El mármol, los accesorios, cualquier cosa que pudiera venderse. La finca que costó 5 millones construir, que representó la cima de la fortuna Dorrance, ahora es una ruina. Otra vez, abandonada. Cubierta de griferías, derrumbandos, se puede visitar. Técnicamente, no está abierta al público, pero la gente es escuela, exploradores urbanos, fotógrafos, caminan por el gran salón, observa los griferías en las paredes, el mármol roto, la madera podrida, suben la gran escalera, observan donde solía estar la vidriera, ahora solo un marco vacío. Cristales rotos en el suelo. Caminan por el salón de baile. Imaginen las lámparas de araña, el pan de oro, las fiestas, pero de lo que queda es silencio, decadencia, fantasmas. El actual propietario, un holding inmobiliario, ha intentado vender Woodcrest varias veces, pero no hay compradores. Porque incluso ahora, incluso con la economía recuperada, nadie lo quiere. Y es demasiado grande, demasiado caro, demasiado embrujado, por los fantasmas de los Dorrance, por el legado del exceso, por el recordatorio de lo que sucede cuando construyes tu vida en las apariencias, cuando confundes riqueza con valor, cuando crees que un palacio puede comprar la inmortalidad. La lección financiera de la familia Dorrance es brutal.
John Thompson Dorrance, construyó una de las empresas más exitosas de la historia estadounidense. Creó un producto que alimentó a millions. Generó una enorme riqueza, más de 100 millones de dólares. 3.500 millones hoy. Pero en 2 generaciones, la fortuna se esfumó. No porque la empresa fracasara, sino porque la familia no supo administrar la riqueza. Gastaron sin control. Vivieron con lujo. Construyeron monumentos al ego. Y cuando la economía se desplomó, cuando vencieron los impuestos, cuando los gastos superaron los ingresos, no les quedó nada. En hay efectivo, en hay liquidez. Solo activos que no se podían vender, o que tuvieron que vender con pérdidas. Los impuestos sobre el patrimonio por sí solos se elevaron más del 50% de la fortuna. 50%. Más de 57 millones de dólares. 1.700 millones hoy. Se fue al gobierno porque la riqueza era líquida. Estaba vinculada a la empresa en bienes raíces. Y cuando llegó el momento de pagar los impuestos, tuvieron que vender, en el peor momento posible, a los peores precios posibles, sufriendo pérdidas masivas, destruyendo valor. Los fondos fiduciarios que se suponía debían proteger a la siguiente generación, no lo hicieron, porque los beneficiarios los gastaron. John Jr. gastó 5 millones en menos de una década. Vida lujosa. Fiestas, malas inversions, sin disciplina, sin supervision, sin comprensión del valor del dinero, porque nunca lo había ganado, nunca luchó, nunca aprendió que la riqueza es frágil, que require protección, require gestión, require disciplina. La familia luchó, durante décadas, por dinero, por control, destruyendo relations, gastando millions en honorarios legals. Dinero que podría haberse ahorrado, invertido, protegido, en cambio ese desperdicio, en ego, en venganza, en intentar demostrar quién merecía que, y al final nadie ganó. Todos perdieron. El Palacio Woodcrest no era un activo, era un pasivo. Costó 5 millones construirlo, 150,000 al año mantenerlo. Y cuando la familia necesitó venderlo, lo vendió por 350,000, una pérdida del 93%, porque nadie lo quería. Nadie podía permitírselo. Y el mercado inmobiliario, especialmente durante las recesiones económicas, es escaso. El líquido, poco fiable. Dorrance pensó que estaba construyendo un legado, un monumento, algo que duraría para siempre. Pero construyó una carga, un peso que aplastó a la siguiente generación, que agotó la fortuna, que tuvo que venderse con pérdidas, solo para sobrevivir. Los costos invisibles de la riqueza, los servientes, las facturas de calefacción, el mantenimiento, el aislamiento, la paranoia, la prisión por mantener las apariencias, es aplastan. La mayoría de la gente ve el Palacio, las lámparas de araña, las fiestas. Y creen que eso es riqueza, pero no ven los costos. Los gastos anuales de cifras, las reparaciones constantes, el personal que hay que gestionar, las expectativas que deben cumplirse, la actuación que nunca termina. Dorrance actuó toda su vida. Intento demostrar que pernicia. Intento demostrar que el dinero de la sopa era dinero real. Y lo logró. En construir un palacio. En imprisionar a la elite. Pero fracasó. En construir una fortuna sostenible. En enseñar disciplina a sus hijos. En comprender que la riqueza requiere más que solo ganarla. Requiere protegerla. La caída de la fortuna de Dorrance no fue dramática, no fue un evento único, fue lenta, constante, una muerte por mil cortes, el desplome de la bolsa, los impuestos de sucesiones, el gasto imprudente, las pelis familiares,
Los honorarios legals. Las ventas forzadas. Cada uno tomando una parte. Hasta que no quedo nada. Solo en nombre. Y un palacio en ruinas. Y una lechen. Que la riqueza construida sobre la innovación puede ser destruida por el ego. Que una fortuna acumulada en una generación puede ser liquidada en dos. Que un palacio no te hace noble. Y que los costos invisibles de mantener las apariencias pueden destruir to do lo que es construido. La compañía de sopas Campbell aún existe. Sigue siendo rentable. Sigue vendiendo sopa. Pero es solo una sombra de lo que era. El mercado ha cambiado. Los gustos han cambiado. La gente quiere comida fresca. Comida orgánica. No sopa enlatada. Las ventas han bajado. El precio de las acciones ha estancado. La compañía ha intentado innovar. Diversificarse. Pero tiene dificultades. Porque el mundo ha seguido adelante. Y Campbell no lo hizo. La familia Dorrance sigue siendo rica. Algunos de ellos, los descendientes, pero no son magnates. No son constructores de imperios. Son hijos de fondos fiduciarios. Viven de las inversiones de su bisabuelo. Gestionan carteras. No empresas. No legados. Solo dinero. Y han aprendido. A las malas. Que la riqueza es frágil. Que requiere disciplina. Que no se puede gastar para alcanzar la felicidad. Que un palacio es solo un edificio. Y que el verdadero costo de la avaricia no se mide en dólares. Se mide en relations, en salud, en cordura, en el legado que dejas. John Thompson Dorrance construyó un imperio. Hizo una fortuna. Construyó un palacio. Y lo perdió todo. No porque no fuera inteligente. No porque no fuera trabajador. Sino porque confundió riqueza con valor. Porque construyó un monumento a sí mismo en lugar de un legado para su familia. Porque gastó como si la fortuna fuera infinita. Y aprendió, demasiado tarde, que nada es infinito. En la riqueza. En los imperios. En los palacios. En la vida. Woodcrest sigue en paihoy. Desmoronandos. Abandonado. Un monumento al exceso. Al ego. Al precio de la avaricia. Las puertas están oxidadas. Las paredes están agrietadas. Las ventanas están rotas. Pero los fantasmas permanecen. El fantasma de John Thompson Dorrance. Caminando por los pasillos. Calculando el cost. Dandos cuenta. Demasiado tarde. De que pago demasiado. Por muy poco. Y no de yo nada más que ruinas. El magnate de la sopa que construyó un palacio. Y lo perdió todo.